Good morning, and let me welcome you to today's edition of Press Review right here on Luntha television. It's a beautiful Monday, the 20th of July 2026. We're going towards the end of the month. As usual, we'll take you through some of the stories appearing in our two major newspapers, the Daily Times and, of course, The Nation. My name is Bridget Mwanuga. I'm with my colleague here, Gift Kalonga. How are you doing? I'm very good. I don't know how are you doing since you've been here from morning. Yeah, inenda fika pano jamma 5 kalo. Inde iyai tilene kuti tili bwino. Mphepo ndi imeneyi komabe moyo wabwino kwa basi. Tiyamike kuti moyo upitirira. Ndithu. Ndipo nganda fotokozelamu will take you through some of the stories zomwe zikupezeka mu The Nation komanso Daily Times. He has the Daily Times and I have the Nation newspaper. On the front page of the Nation newspaper, British US aid cuts haunt Malawi. And partly the story reads, Britain's recent announcement of aid cut to Malawi coupled with area cuts by the US threaten to haunt the country's economy with catastrophic effects in health and education sectors. Economists and other experts have warned. Because I'm looking at the situation we had when USA inabanga kati so thandizo lake mabungwe ambiri kuchoka thandizo kuchoka and the people lost their jobs. Yeah, ndi nkhani yokhumudwitsa kwambiri. Yeah. Komanso at the same time we can also say kuti it's a wake up call to the nation. Kuti ukamangokhala kuti ungodalira chinthu cha inu wake umafika nthawi muno wake amati ine chinthu chimfana tani nditenge. Yes. Nde mwina as a country we need to be independent because timanena kuti we are an independent sovereign state komano sitimakwanira. Yeah, ena ake amatha kumatipanga be detect kuti tufuna mpange chakuti kuti tupase ndalama. Kanga kuti moyo wake omati odalira ena. Yeah, umakhala moyo ovuta nde ndi zinthu zovuta fama kuonesesa akuti amathandizaso nkhani za disaster ndekuti meaning kuti pano papacha kubwera El Nino imene ichande kuti tivutika itinyakula usati chibwana. Komabe ngati dziko tikuyeneka titakhala tonse pamodzi fati kuti muonesese mdziko muno anthu anato ti akhala pansi ndi boma atakupanga nthu zinthu zake zothandiza koma vuto ndona kuti timalowesapo sankho ndale paliponse there's measures zimene zimapangisa kuti as a country we should fail to develop. We should not proceed kupita chitsogolo timakanga tapanga 2 steps forward and a step backwards. Yeah, then kuti zimakhala zikusokoneza kwa basi. Yeah. Papa the Daily Times palinkana kuti troubled ADMAC as maize flour rots. A part of the story says while Malawians were struggling to find affordable maize flour for consumption late last year and early this year, Agricultural Development and Marketing Corporation ADMAC maize flour called Tanzi was rotting in its cell barns. The rot, according to the Parliamentary Committee on Agriculture and Irrigation, was a result of negligence from the beginning of the project to its implementation. Because already we are struggling and then you know what yeah in the season we end. They pamene pandikhuza akutana kuti negligence meaning kuti we know kuti vuto ndi munthu. I feel like as a country to Makasias when doing things. All right, moving on to the third page of the Nation newspaper. Government drops 900 health post plan. Malawi government has abandoned the flagship program to construct 900 health posts nationwide, replacing it with a decentralized demand-driven approach that has no national construction target. Nkhani inaso lyosa kuleka chilimbikizo imene panali chiyembekezo
there were some plans for government to construct 900 health posts. Malo obezera kuthandizira ku chipatala okwana 900 koma amene zilili pano ndikuti lingaliro limenelo layamba layimitsidwa kaye. Ndalama zimenezo zipite mbali gawo lina nkhaniyo ikutero. Ineyo nazane nabo bantu munandigwerezenso kuti muonesese timakhala kuti instead of kuti ndalama zichitipitise kwina timakhala kuti paliso mavuto ena akubwera. Ndimanena monga ngati muzaone akuti nkhani ya mtukula pa khomo ija anthu amene amalandira mtukula pa khomo ndi omwe amene amagula fertilizer wotsika mtengo, omwe onso amene azalandire chimanga chimene boma lizapereke. Zimaoneka zona kuti mavuto aja amakhala kuti akungobwererabe chifukwa chonena kuti anthuso pena pake like kuti sitimatha kufuna kuti nafenso tikhale independent. Chifukwa muonesese example imene ndikunena akakhala kuti munthu akampasa ndalama ya mtukula pa khomo ija wayamba business yoti yokhazikika wakhala amene ndoti boma so silizalimbana naye koma poti makhala zona kuti monga ngati mukuona kutoda kutenga ndalama zina akuzipitisanso kwina. Ndi mwina ngati dziko pamene popo we need to be fast, thinking out thinking fast, yeah. Or what do you have? Akunena kuti 20-year-old promise attracts public eye. One of the story says the government's ambitious pledge to construct roads that are capable of lasting at least 20 years before requiring major rehabilitation has drawn skepticism and from governors, advocates and ordinary Malawians who argue that the commitment is unrealistic due to massive corruption. Akunena kuti boma lili ndi malingaliro kuti likamanga nsewu zikhala uli bwinobwino opanda chigamba for 20 years. Koma akunena kuti akaswiri pa nkhani za ndale ndi governance akunena kuti ndizosatheka akukayika ena amachita kuchulutsa chinjinga momwe ochulutsa simenti. Okay, so I remember last week, I think it was on Wednesday, we witnessed the Minister of Transport, Jabi Muhango, commissioning the Monkey Bay Golomodi Road, and he made a stern warning to the contractors that awembegeza nsewu olimba sasekerera ma kontirakitala amene adzimanga misewu yosalimba. So I'm just happy that nsewu umene ujawu mwina uyamba kukonzedwa fandi nsewu umodzi umene umatibweretsera ndalama mdziko muno. You're talking of that's the shortcut to Mangochi. Kuzungulira Baraka Mangochi 10 off when you're going to Mangochi ndikutali. But when you use Kwekwerere Golomodi ntakalaka 10 off via Mangochi koma nonse ochoka pa Golomodi ukafika pa ntakalaka 10 off unali tu osakhala bwino. Pena umatuka kauli pa ulendo wako upita ku Mangochi ndoti udwala kwamba ulingalira kaya kuti kuma ndikafika komabe misewu yambiri mdziko muno sili bwino, even in town momwe muno nde magali moto ndame kuvuta kale mangokhalira kukonzesa mashoko chinthu chomwecho, something which should have been avoidable. Okay, we're moving on to the business. For the 4 local firms to participate in Trade Forum in TZ, Malawi Investment and Trade Center says more than 43 Malawian businesses are set to explore trade and investment opportunities in Tanzania at the 3rd Malawi Tanzania Investment and Trade Forum. Imeneyi iliko kuyambira pa 29 mpaka na pa 31 July ndikuti ni mwezi uno. Nkhani yopatsa chidwi chifukwa ngati unena kuti ochita makampani ochita malonda okwana 44 akachita nawo zionetsero za malonda mdziko la Tanzania ndikuti ya at least tamvako nkhani yabwino lero. Fund jona kuti kumene tipithawa kapeza foreign exchange kuja ndi nkhani yabwino koma mwina pempho kwa anthu amene akupitawo akati imirire bwino. Represent as well. Aba pali nkhani kuti after the economists say outlook mixed. The African Development Bank and the local economists say Malawi's economic outlook remains mixed and murky, saying they anticipate a subdued growth this year.
This despite the recent gains recorded in the economy, evidenced by improvements key microeconomic fundamentals, including inflation. Yeah, it's a mixed bag. Yeah, it is. Economy yatu pena imakanga pena pake kuchimanga kuli bwino kena kupita monga ngati apa kukamba nkhani ya inflation muzonesese zinthu zimene zikumatsika mtengo kwambiri food items koma ndani food items amene also ndoda makasoti akupereka so pressure for food items. So apart from eating, there are some other essential goods which we all need. Okay, so committee seeks law to limit borrowing. Akuti kubwereka kwa chuluka. So committee ya nyumba ya malamulo is seeking law to limit borrowing, and there is a subtitle. Gwengwe says finance ministers face fiscal pressure to borrow. The Budget and Finance Committee of Parliament has called for the enactment of a debt management bill to curb Malawi's soaring public debt, now estimated at 24 trillion waja, which is about 90% of the country's GDP. Tilipa 90% kubwereka ngongole. Ngongole mweti dziko lili nalo ndiyokwana 24 trillion Malawian waja. Ndiye komiti ya nyumba ya malamulo kuti bwanji tibweretsera mulo lonena kuti lidziruza kuti mutho bwereka kulekezera apa. You can't go beyond this amount. Ine mwana wangu panga mbo comment malamulo ndi makana ma policies ndi makana koma imene imavuta ndi implementation. First tauteka kuika alamulo koma at the same time makasi kuganiza njira zoti tiliphwanyire chani ena asusepo so pomwepo. I feel like kuti chimene chimaswekera mdziko mwathu muno ndi patriotism. Fa kuti muonesese nankhani zonsezi zokhuza zachuma zimazagwera be corruption maso pamachitika ndithu zinthu zambiri zonsezi zagona popa kulikonda dziko lino kana nalo chikondi ndiye mwina ine ndingotero. Okay. Apa pali nkhani na kuti economics of friendshoring. Part of the story says the iron law of global manufacturing was once elegantly simple. Build it where it is cheapest. It was a hyper-efficient cost-first philosophy that created sprawling, highly integrated value chains stretching across thousands of miles to whoever labor costs squeezed lowest. But a series of seismic disruptions, the severe supply chain fractures exposed by recent global health crisis, escalating trade disputes between world superpowers, and deep systematic microeconomic shifts have fundamentally rewritten that playbook. Ingani yona kuti ofunika dictionary. Alright, we're moving on to world news. Iran, US in fresh tit-for-tat strikes. Kanga kuti nkhondo ilenga nyengo kuti izilale kumeneko. The US on Saturday night launched another round of air strikes against Iran, targeting its coastal surveillance and air defense facilities. Aphulitsaso. Kanga kuti nkhondo kuku World Cup. Do you have Okay, Uganda suspends school trips after 20 pupils' death. Uganda on Friday suspended all school trips in the wake of a bus crash that killed at least 23 pupils and one adult a day area. Akuti Uganda ayimitsagaye za matripi asukulu chifukwa ana okwana 22 amwalira pangozi. Ine mangozi onoti zani necessary zimene zichi za matripi. I don't know if it's just me, but okay, I don't know with the coming of zenene kuti digital nzoteka basi mwina kandi school management itakungupita kumene kujako atochepa just taking videos and then kumaonesa ana because muonesesa zoyendayendazi ana zimaoneka zona kuti makolo ambiri samakhala zo confident ine ndipo ndi ana anga sabita makolo ambiri samakhala zo malolera kuti ndipite naye ndekha mwanayo because even chisamala ana aja makhala ambiri akuti ayi school trip ya kunyanja how can you okay imagine ana chigulu mwapanga bwanji and ana makhala ovuta generally mwapanga bwanji monitor ana. So for me
I second because I'm that parent who say no to school trips, whatever trip is there. Yeah. Ayi komano ndikuona ngati chiganizo chabwino kutengera kuti miyoyo ya ana ambiri yapita komanso chimene chanimvesa chisoni fani maisatirabe nkhani imene kholo lina ana ake okwana atatu mwaona mwalira pangozi imene cha nde kholo lonso akuti basi BP chani nawonso mwalira I can imagine ndi zinthu zoti losing ana atatu nthawi imodzi, that's huge. Traumatizing. You have arts? Yeah, arts kuli Lilongwe comes alive as Kumingoli Bash delivers. Part of the story says it's hype, dance, all out fun, overwhelmed Airoi launch in Lilongwe on Saturday as Kumingoli Bash returned to the fold with its revitalized pool party edition. Kuna jema kumeneko ajina Teddy, ajina Namadingo, ajina Gwamba, kuna jeno basi. Alright, Theo Shawa participates in Ethno Kenya 2026. Malawian musician Theo Shawa is in Kenya where he's representing the country at the Ethno Kenya 2026. Kaniso yabwina Malawi to the world. Mamva kuria iwina modzi mwaife ali hujeni ali ku Kenya ayi makankani opatsa chidwi. Olengani yomaliza ya arts kena kuti pite ku local sports. Okay, apa kuti culture blend at Unteto fundraiser. Part of the story says a major of Ngoni and Longwe culture songs and dances lit the night at Amaris Hotel in Blantyre during the Unteto Cultural Festival fundraising dinner over the weekend. This is a good story. Tikakauti tayambana uko mitundu izita kubwera pamodzi ndikupanga appreciate kuti inu mmatere ifeso ti matere zimene zimabweresa unity you come up together and then you this was a very good initiative. Alright, on the back page of the Nation newspaper, Silver strike 4 goals, Mabanka agona down. Silver strike 4 goals. Nthawi zambiri ndikamaona ma newspaper yonchi zimandipatsa chidwi in my headlines. This is Silver strikers, so they thought Silver strike 4 goals. There are 2 subtitles: Avenge defeat against Kalonga, Bullets, Ekaya FC draw as Eagles lose. Wanderers Silver tied at the summit, and Silver Strikers yesterday thumped the Kalonga United 4-1 in the FDH Bank Premiership at Silver Stadium in Area 47. Long way to go joint. No, I think I'll take it again. Silver Strikers yesterday thumped Kalonga United 4-1 in the FDH Bank Premiership at Silver Stadium in Area 47 Lilongwe to go joint top with 2025 Elite League champions Maite Nyerere Wanderers. Chikunena pano mabanka dzulo agona down. Apa palinkani ya ku international sports koma ayika ku back page imene kuti Spain win World Cup. Pakuti Ferran Torres clinched Spain's second men's World Cup title with an extra time winner against reigning World Cup champions Argentina in a bad-tempered final marred by Enzo Fernandez red card for a reckless foul on Pau Caubis. Barcelona forward Torres, a 62nd minute substitute for Mikel, sealed a 1-0 win for European champions when he struck from cross range in the 160th minute after Nico Williams had headed Pedro Porro's cross into his path. Alright, inali game yokomera kwambiri anyamata amene amasapotera Spain chifukwa kunena chilungamo from the word go. Spain inali bwino imasewera anyamata a Argentina half ground. Ine sine sports analyst koma ndimaukonda mpira ndinaonera. If you go and check Argentina sinaponyeko pa goal.
Argentina sinaponyeko pa golo, shots on target 0. Mafao achuluka Argentina nzao wai, yellow card 0, Spain ena kuma yellow card, red card Argentina nende. Ndipo pamene ndo napezeka kuti yabalalika Argentina. Ita Enzo atapatsidwa red card. Ndena kanga kuti wani ananekale pa pressure, 2 ma player achepa mu ground pamene ndo anadzamwetsa. Komano it was a great game. Kungotibe ikafika ku extra time kujema dzapatsa mtengere ngati kwa ifoti madzoti ulawirira koma sitingausiye because me I don't like kumva za maluwa. I would rather watch kuti fawo inabwera bwanji kuti mpaka na Enzo apatsidwe red card. Mnyamata wa Chelsea uyo Enzo anapatsidwa red card. At the end of the game ya winner Spain mwana kamfana ka 19 years kala mmene momo kana swap balls yovuta kwambiri. So ndekuti 2026 World Cup FIFA World Cup champions ndi Spain, second place ndekuti ndi Argentina, third place ndi England chifukwa dzana inathambitsa France zigoli 6-4. Unaiso game yabwino because game ikachulukaso zigoli imakoma zigoli mpaka 10 ndi game imeneyo ndekuti England imatsogola 4-0. If you remember that, basi yakena ku 4-1, 4-2, 4-3. Mbola blood. Either way, I think we have done what we were expected to do during this edition of press review. Do you have anything to add before we close? You are our female sports analyst because the way you have analyzed the game, you have painted a picture. Yeah, I'm going to come because the way you have painted the picture of somebody who was sleeping, it's very good. Keep it up. Okay, thank you so much. So this is what happened. We only took you through some of the stories which are appearing in our 2 major newspapers, that's the Daily Times and the Nation newspaper. But if you want to grab a copy, if you want to know more, because newspaper and Yambiri, if you want to know more, you can grab your copy. They are both going at that's 6,000. The Times is at 6,000. Wow, the Nation is going at 4,000. I urge you to continue watching Luntha television because we have lined up a number of programs just for you. Let me take this opportunity to say my goodbyes. I've been here since 5 a.m. with Addison Banda, who is engaged with other equally important duties. But for the press review, I was with Mr. Kalonga here. My last word to people is that you should continue watching Luntha television because we are bringing wisdom into your home. My name is Bridget Manoka. Thank you for watching. Goodbye for now.